A very good evening, viewers. It's 6 p.m. and you're watching Republic TV with me, Deepak Suresh Kumar. This is your one-stop destination for all the stories from the length and breadth of the nation. First, we get you updates from Mandya, which has now turned into a communal cauldron after stones were pelted at a Ganesha procession. After that, we'll also tell you about the situation that's currently underway in West Bengal, where the doctors are all set to meet Mamata Banerjee at the Nabarna. And along with that, viewers, the Indie bloc has politicized the Prime Minister's visit to the CJI's residence for Ganapati Puja. We'll get you all the latest stories from across the nation, but after a quick look at the headlines. Presented by Royal Global University, Northeast can't wait. Pado kuch bano. A team of 30 doctors arrive at Nabarna to meet Chief Minister Mamata Banerjee. They have demanded the live streaming of the meeting for transparency. All eyes on this key meeting. 52 arrested after stone pelting at Ganapati procession in Karnataka's Mandya district. Karnataka Home Minister downplays violence, calls it a small incident. Meanwhile, B.Y. Vijayendra, the state BJP chief, has visited the riot-hit areas. Political face-off as Prime Minister visits CJI for Ganesh Chaturthi Puja. Indy says democracy under threat. Prime Minister Narendra Modi holds a meet and greet with Paralympian champions in the national capital. Veteran CPM leader Sitaram Yechuri passes away at the age of 72 after prolonged illness. First up, viewers, violent clashes broke out between two groups during the Ganesh idol procession in Nagamangala town of Mandya district. Section 144 has been clamped and additional police forces have also been deployed in the violence-hit district. In fact, tomorrow, Mandya MP and Union Minister H.D. Kumaraswamy is also set to visit Mandya. And meanwhile, politics continues. Here's the latest report. Stones pelted, petrol bombs hurled, vehicles torched. These are the scenes from Mandya district's Nagamangala town last evening. This while idol of Lord Ganesh was being taken for immersion. Take a look at this clincher CCTV. The tape shows vandals disturbing the peaceful Ganesh procession. From what appears to be an orchestrated attack, the attackers were seen armed with swords and petrol bombs. What followed next were clashes between two groups after petrol bombs were hurled and vehicles were set ablaze. Locals and at least two policemen sustained injuries. Meanwhile, the BJP came out all guns blazing at the ruling Congress. पत्थर फेंका, चप्पल फेंका, दुकानों को जलाया, फिर भी सरकार बोल रहे हैं ये छोटा है। क्या बड़ा होना चाहिए अभी? आपका नेतृत्व में बड़ा क्या करेंगे आप? क्या करने वाले हैं? सिद्धारामैया हिंदुओं का खिलाफ है। सिद्धारामैया केवल माइनॉरिटी का अपीजमेंट कर रहे हैं एंड उधर क्या गलती हुआ उसको प्रोटेक्ट करने का काम सिद्धारामैया एंड सिद्धारामैया का मंत्री लोग कर रहे हैं। जिस बर्बरता के साथ हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ आवाज बुलंद करती है। महिलाओं के साथ भी अत्याचार हुआ है पुलिस का। यह बर्बरता उचित नहीं है। हिंदुओं पर लाठीचार्ज, अवैध मस्जिदों का रिचार्ज, ये नहीं चलेगा। अपीजमेंट के अंतर्गत हिंदुओं पर लाठीचार्ज होगा और अवैध मस्जिदों का रिचार्ज होगा। यह ना तो जनता चाहती है और ना ही एक सभ्य समाज में कानून चाह सकती है। Republic Kannada has been reporting non-stop from the site of the clashes.
इधर का एक प्रत्यक्षदर्शी ने रिपब्लिक कन्नड़ को एक इन्फॉर्मेशन दे रहा था। ये देखिए, एक जयराम गौड़ा बोल के एक दुकान का हार्डवेयर शॉप है। ये देखिए, इसको बोरवेल का मतलब पानी का बोरवेल यूज़ करता है ना, उसका मशीनरी था पूरा। इसका अंदर पूरा आग लग चुका है। पूरा दुकान पे बहुत सारा लाखों में ये मशीनरी पूरा अभी आग में पूरा गायब हो गया। लेकिन देखिए, अभी ऐसा हालत करके गया है, अभी तक 40 को भी ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार करके उनको इंक्वायरी चालू रखा है। Section 144 and 163 has been clamped in Mandya. State Home Minister G. Parameshwara says at least 52 people have been taken into custody. During the Ganesha procession, somebody has pelted stones on the procession, and in retaliation, these people have also responded similarly. And now everything is under control. We have arrested about 52 persons on both the sides. They have lit fire and all that. All that has been controlled. Nothing to worry now. Senior officers are camping there, and we have sent additional force. There should not be any further trouble. While investigation has begun. This is the same spot where clashes broke out last year as well. The question is, who tried to vitiate atmosphere during the Ganesh procession? Moving on, viewers, a shocking incident has come to the fore from Indore in Madhya Pradesh, where 2 young army officers were brutally assaulted and their friend, who was a woman, was gang raped at gunpoint. Meanwhile, the probe is currently underway. Here's more on the story. In a horrific incident, 2 trainee army officers and their female friends were attacked by a gang of suspected robbers on the Mo Mandleshwar road. The young army officers undergoing training at the infantry school were out having a late night picnic on the Mo Mandleshwar road when the gang of robbers struck. While all 4 were held hostage by the gang for close to 2 hours, from 2 a.m. to 4:30 a.m., one couple was later sent to fetch rupees 10 lakhs. The female friend who remained hostage was brutally gang raped by her captors. All 7 accused were identified, and a case of assault and robbery was filed in connection with the incident. 2 of the 7 accused persons were tracked down and nabbed, while a search is underway for the others. The incident has sent shockwaves across the country. Now shifting our focus to Chandigarh, in the aftermath of the suspected grenade attack at a posh locality's house has come sharply into focus, because we take a closer look at the CCTV footage, viewers, and it reveals crucial details about the attack. Take a look. A day after suspected grenade attack in Chandigarh, terror angle is in top focus. Watch this CCTV tape. Two men are seen lurking near the house in Sector 10 area of Chandigarh. The explosion took place moments after the duo was first spotted. House glass broken, crater of about 7 to 8 inches formed. The auto driver who ferried the 2 suspects has been arrested. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਆਟੋ 'ਚ 2 ਬੰਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਹਰਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਟੋ ਐਬਸਕੌਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਹੁਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। Exclusive findings in the probe point to role of Pakistan-based Khalistan terrorist Rinda Sandhu and US-based Khalistani terrorist Harpreet Singh. Retired Punjab cop Jaskirat Chahal, who had received international threats last year, is said to be on the Khalistani bombers list. It is this house where the one grenade was lobbed by the 2 persons who believed to be associated with Happy Pasia. Now, Happy Pasia is a person who in turn is believed to be associated with Harvinder Singh Rinda,
a person who is believed to be running the operations of Babbar Khalsa International, the anti-national unit, who also has links with inter-services intelligence, which we call as ISI. With the Khalistani link now emerging, it's only a matter of time for the long hands of the law to catch up to the perpetrators. Viewers, even as Mamata government struggles to scrape the cover-up taint in the Abhaya case and murder, the Enforcement Directorate stepped up its probe against former RGCR principal Sandip Ghosh. Separate teams from the Central Investigative Agency swooped down on Ghosh's property at Hatyara and also his father's residence. Searches were also underway at the residence of a person named Chandan Lauhar, a close aide of former RGCR principal in the Tala area. Your channel reached the residence of Ghosh's father and confronted the caretaker, who said that the former RGCR principal seldom visits the place and is only there during Durga Puja. The probe into former RGCR principal Sandip Ghosh's alleged financial misdeeds gathered steam as the ED raided his property at Hatyara. A separate team from the central agency also carried out a raid at the residence of Ghosh's father, Satyaprakash Ghosh. Republic reached Ghosh's father's residence and confronted the caretaker Sujan Shodhar, who said that the former RGCR principal rarely visits the place and is mostly seen during Durga Puja. The caretaker said that he moves in to watch the property when Ghosh's parents are away on vacations. আচ্ছা, তুমি চাবি নিয়ে আসলে? হ্যাঁ, দিয়ে দিয়েছো। এতক্ষণ দাঁড়াতে হলো কেন? ঘরে বসেছিল। না বলছি এতক্ষণ চাবি কোথায় ছিল? চাবি আমার কাছে ছিল, আমি তো আমার তো শুধু গেটের চাবি, হ্যাঁ, আর এই ঘরের চাবি, আর আমার কাছে চাবি নেই। দীর্ঘক্ষণ ধরে তো ইডি তারপর দেখলাম যে ওই একটা চাবি টাঙানো ছিল, তাও দিয়ে দিয়েছি। তুমি কোথায় থাকো? আমি এই গলি ভেতরে। তুমি কি কতদিন ধরে কাজ করো এখানে? আমি মোটামুটি ওর বাবা মা যখন বেড়াতে যায় 5 দিন 6 দিন করে, তখন আমি এখানে সন্দীপ ঘোষ আসতে যেত না। আমি বলি একবার ওই যখন দুর্গাপুজো হয় তখন আমি দেখি। A raid was also underway at the residence of another of Ghosh's close aides, Chandan Lauhar, in the Tala area of North Kolkata. A separate ED team raided the office of Octane Medical, a medical equipment supplier at Kalindi. The officers carried out a search at the office of Devdatta Chatterjee, who owns Octane Medical. Already faced with intense public scrutiny over the lapses and anomalies in the RGCR rape and murder probe, this is yet another setback for Sandip Ghosh. With each passing day, viewers, more and more skeletons are tumbling out of the RGCR rape and murder case. In the latest, the autopsy report has revealed bite marks on the jaw of Abhaya. Now, CBI is probing Sanjoy Roy, the key accused in the case, to check if those bite marks match or not. Take a look at this story. A part of Abhaya's postmortem report has piqued the curiosity of the CBI amid the ongoing probe into the rape and murder case. While concerns have been raised over hurried conduct of the postmortem, it does mention a bite mark on the right side of Abhaya's jaw. Curious, the CBI is now set to medically determine if the bite mark on Abhaya was inflicted by Sanjoy Roy. The CBI will conduct a forensic examination of Roy's teeth and also wants his dental braces to come under forensic lens. The CBI has already moved a plea in the Sealdah Court requesting its nod to conduct these tests. The postmortem mentioned as many as 16 external injuries on Abhaya, underlying the extent to which she had been brutalized. It also raised questions if the injuries could have been inflicted by just one person. A second autopsy, as is legally mandated, couldn't be conducted as she was cremated in a hurry.
Meanwhile, the protesting junior doctors vowed to press on with their sit-in outside Swasthya Bhavan till all their demands are met. आज हमने देखा कि We have a press briefing of the Chief Secretary of আমরা অনেকবার রিকোয়েস্ট করেছি, আমরা ওদেরকে সব তরফ বোঝানোর চেষ্টা করেছি কি যাতে একটা আলোচনার পথ যেটা খোলা হয়েছে এর মাধ্যমে আমরা যাতে রিজলভ করতে 30 of them have come here. দেওয়া আছে ভালো সিকিউর সেফ ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্ট তৈরি করা, মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের যে নির্দেশ আছে সেই হিসাবে যে যে কাজ করার প্রয়োজন আছে to follow the Supreme Court order. ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফ্যাসিলিটিস গুলো ক্রিয়েট করার আছে, ওয়াশরুমস করার আছে, সিসিটিভি করার আছে, ভালো লাইটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট গুলো করার আছে যাতে ওরা ভালো পরিবেশে কাজ করতে পারে। এর জন্য আমরা আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়েছি। আমরা ভেবেছিলাম আজকে আলোচনার মাধ্যমে আরো যদি ওদের কাছে কোনো সাজেশন আছে এটা আমরা আরো precautions and all actions are being taken in order to ensure that their demands are fulfilled. The Chief Minister is waiting for them for the meeting. আমরা অনুরোধ করব যাতে ওরা ইমিডিয়েটলি মিটিং হলে আসুক এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করুক। We are requesting them to come to the meeting hall as soon as possible. সেক্রেটারি সাহেব সব বলেছেনই, জিনিসটা হচ্ছে কোনো মিটিংয়ে, কোনো ফর্মাল মিটিং ডিসকাশনে nowhere it is done live. The Chief Secretary has already said that in a formal meeting, live streaming is not allowed. Kintu eta insistence on live streaming seems unreasonable to me. And government er jonno ora 15 জন bola hoychilo, 30 জন প্রথমে বললো, তারপরে 32. That's government said 15 people will be allowed, but we have allowed 30. We have allowed 32 of them who have come here. কি ওরা কি চাইছে ওরা আমরা করতে পারি। অ্যান্ড তারপরেও আমরা আজকে চিফ সেক্রেটারি সাহেব আবার ইমেল দিলেন, ওনারা বললেন না এটা চিফ সেক্রেটারি সেন্ট দেম আ ইমেল, আমরা অ্যালাউ করেছি। অনারেবল চিফ মিনিস্টার saying 15 people will be allowed, but later on we allowed all 32 of them. আমাদের থেকে যেটা আছে, we are committed to their safety and security. For everything what the goals are, we are committed to their at the same time safety and security and respect the rule of the law. যেটা আছে আমরা we will request them to respect the rule of the law. সদিচ্ছা থেকে পুরো খোলা মানে ওদের সাজেশন চাইছে, ওটা ওনারা দিলে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ডেফিনেটলি অনেক। CM is waiting and in an open mind want their suggestion. और वो आपने 15 जन का बोला था, फिर भी वो 30 आए, आपने 30 को अलाउ भी कर दिया है। लाइव स्ट्रीमिंग पर जो है दबाव दिया जा रहा है, लेकिन सरकार ने कह दिया कि लाइव स्ट्रीमिंग अलाउ नहीं होगा। अब इसके बाद क्या एक्शन लेगी सरकार अगर वो काम करती है? हम लोग अभी भी हाँ না আমরা বোঝানোর চেষ্টা করেছি। আমরা দুজনই ওখানে অন্য সিনিয়র অফিসার্সরা ওদের সঙ্গে কথা বলেছে, আমরাও ওদের সঙ্গে কথা বলেছি। ওদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে কি আপনারা to make them understand, but they are not agreeing. Streaming is not important is discussion. Through discussion only we can find solutions. Live streaming is not important. আমরা ভেবেছিলাম ওদের যে কনসার্নস গুলো আছে ওটা আমরা আমনে সামনে শুনবো এবং ওর সমাধান করব। আমরা এখনো চাইছি কি ওরা এখন ভিতরে আসুক, we will hear their concerns and we will resolve that. 1.5 ঘন্টা ধরে অপেক্ষায় করছেন, এখন একটা লিমিট আছে। Chief Minister is waiting for 2 hours. ওদেরকে আপিল করব কি they should come in, have discussions and only discussions and we will appeal them to come and have discussion. नहीं सभी बोल दिया। बेसिकली हम लोगों ने उनको समझाने की पूरी कोशिश की है, उनसे बार बात की है, उनको समझाया है कि मीटिंग में क्या क्या व्यवस्था की गई है। हम लोगों ने रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की है जिससे कि पूरा प्रोसीडिंग्स अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट हो। कोई भी जो ट्रस्ट होना चाहिए दोनों पार्टीज के बीच में, हम लोग आपस में वी आर नॉट पोल्स अपार्ट, हमारा ऑब्जेक्टिव एक ही है।
उन जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सर्विस जो हेल्थ परिकाठोमो है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका किस तरह से इम्प्रूवमेंट किया जाए। जितना उनको ज़रूरत है उतनी हम भी चाहते हैं प्रशासन तरफ से हमारे सब नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य परिसेवा मिले। इसके लिए हमारा कोई दो मत नहीं है। हम उनको सुनना चाहते हैं कि वो और क्या चाहते हैं जिससे कि हम इसको और उन्नति की तरफ ले जा सकें। तो जब ऑब्जेक्टिव एक ही है तब तो कोई इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना ही नहीं चाहिए। इसमें कोई कन्फ्लिक्ट सिचुएशन है ही नहीं। ये हम दोनों एक ही उद्देश्य को लेकर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उनके अंदर ये क्यों भावना आ रही है कि जब तक लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी हम मीटिंग में नहीं जाएंगे। हम सब कुछ डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं, अच्छी तरह से उनके साथ डिस्कशन करना चाहते हैं। थैंक यू। পার্ট অফ ইট যেটা পাবলিককে বলতে হয় সেগুলো লাইভ স্ট্রিমিং হয়। এটা কিছু পোরশন লাইভ হয় না, কিছু পোরশন লাইভ হয়। We don't allow live streaming in this area. I think we just wanted to give you Today, এটা আমরা just we wanted to give you an update, एक अपडेट देने के लिए आए थे। सब जुडिस मैटर है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट is looking into the different aspects of the entire case. तो we wanted to have a discussion so that this stalemate goes. इसमें there is no difference of opinion. There should not be any situation of having different opinion on this. We both want to find a solution to this. We both want to work together.